மாதம் ஆகுது எங்களுக்கு. குழந்தையும் நல்லா இருக்காங்க, நாங்களும் நல்லா இருக்கோம். ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டலில் நாங்கள் மற்ற ஹாஸ்பிட்டல்லையும் பேசிட்டு இருந்தோம். ஆனால் ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டலில் வந்தப்போ எல்லாமே ஃபீஸுமே வந்து உங்களுக்கு நாமினலாக இருந்தது. கூடயே சேர்த்து அவங்களோட கேர், சார் சொன்ன போல் ஃபேமிலி அப்ரோச், நாங்களே மோஸ்ட்லி அங்கே இருந்த மாதிரி இருந்தது. எங்கள் ஃபேமிலியாக அவங்க குழந்தைய பார்த்துக்கிற மாதிரியே இருந்தது. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல் பற்றி மட்டும் சொல்கிறேன், ஏன்னா அதுதான் இப்போ கடவுள் இருக்காங்களா இல்லையான்னு யோசிச்சுன்னு இருந்தப்போ நாங்கள் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆப்ரேஷனை தாண்டி குழந்தை பொறுக்க வச்சிருக்காங்கன்றப்ப வந்து ஐ ஃபீல் கடவுளாக இருக்காங்க, மனுஷங்களும் இருக்காங்க, டாக்டர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க. அண்ட் வி ஆர் ப்ரவுட் லைக் ரெயின்போவில் எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் ஆனதும் ரெயின்போவில் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டதுமே. தேங்க்ஸ் ஃபார் ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டல், அந்த டாக்டர் சீனிவாஸ் ரெட்டி சார், சோமசேகர் சார், ஸோ பிரசன்னா சார், எல்லாருமே இருக்காங்க. பட் ஞாபகம் இல்லை இவங்கெல்லாம். நான் எவ்வளோ பயத்தில் எவ்வளோ கேட்டிருக்கேன்னா அதனால் அவங்க பேர் மட்டும் வந்து போச்சு. அதோட அவங்க டீம், அவங்களோட ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த அவங்களோட ஸ்டாஃப், நர்ஸ் எல்லாருமே வந்து நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் விட்டு போன போல் இருந்தது குழந்தைய விட்டதே. ஸோ இவ்வளோ ஈஸியாக நடந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி, கடவுளுக்கு நன்றி, ஹாஸ்பிட்டல். அண்ட் தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வந்து 2020 ஹோமியோபதி எல்லாமே ட்ரை பண்ணோம். எதுலேயுமே வந்து இது க்யூர் ஆகலை. அப்புறம் தான் எனக்கு என்னோட ஃப்ரெண்டு தான் ரெஃபர் பண்ணாங்க, இந்த மாதிரி ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டலில் சில்ட்ரனுக்காக இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் நல்லா கேர் பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ தான் வந்து இங்கே ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தேன். அவங்க தான் பார்த்துட்டு டாக்டர் சீனிவாஸ் ரெட்டி சார் தான் வந்து பார்த்துட்டு இது கண்டிப்பாக வந்து இமீடியட்டாக லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. ஆனால் என்னோட தாட்டில் வந்து லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கிறது ஒரு பெரிய சர்ஜரி, அதுக்கு நிறைய காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எல்லோரும் சொல்லியிருந்தாங்க. அதே என்னோட மைண்ட்லேயும் இருந்துச்சு. இந்த லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் எப்படி பண்ண போகிறோம், என் பையனோட உயிரை எப்படி காப்பாற்ற போகிறோன்னு ஒரு பெரிய சவால் இருந்துச்சு எனக்கு. என் பையனுமே என்கிட்ட கேட்டேன், என்னை எப்படி காப்பாற்றுவீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்டேஜில். என்னோட உயிரை கொடுத்தா என்னை காப்பாற்ற அப்படின்னு நான் அவனுக்கு ஒரு கேரண்டி கொடுத்துருந்தேன். ஆனால் அதை வந்து அவங்க தான் எல்லாருமே கேர் பண்ணாங்க. டோட்டலாகவே அவங்க வந்து எங்களை தேடவே இல்லை, அப்பா வேணும் அம்மா வேணும்னு தேடவே இல்லை. நான் லைஃப்பில் சாதிச்ச மாதிரி நானே வந்து அதை ஃபீல் பண்ணுறேன். அதாவது என்னோட பையனோட உயிரை வந்து திரும்ப கொடுத்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். என் பையனோட உயிரை திரும்ப கொடுத்தது கண்டிப்பாக வந்து ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டல் அண்டு அதோட டீம் தான். அதுக்கப்புறம் டாக்டர் சோமசேகர் சார் வந்து இந்த காஸ்ட்டை பற்றி நீங்கள் எதுவுமே கவலைப்படாதீங்க, நாங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ அஃபோர்டபுளாக பண்ணி கொடுக்க முடியுமோ அதை எல்லாமே பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்க சொன்னது மட்டும் இல்லை, செஞ்சுங்க அனுப்பிச்சாங்க. எனக்கு எல்லா இடத்துலையுமே வந்து சப்போர்ட்டபுளாக இருந்தாங்க. ஈவன் ஒரு மெடிசன் வாங்குறதுனா கூட அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, இந்த மெடிசனை வாங்குங்க, இந்த இடத்துல வாங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப லோ காஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு எங்களுக்கு நல்லா ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க. நாங்கள் என்றைக்குமே வந்து இந்த ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டல் அண்டு இந்த டீமை வந்து மறக்கவே மாட்டேன். ரொம்ப தேங்க்ஸ், நன்றி. One more round of applause for him. He is an ex-army person. We always had that in mind. We wanted to help him at any cost. Thank you. Thank you, sir. I now request Dr. Mettu Srinivas Reddy, lead transplant surgeon, to offer insights into this complex procedure and its significance. Good afternoon. Sorry, traffic ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குது. I missed most of the program, but it's nice to see both the kids, they're doing well. Liver transplant இந்தியாவில் இப்போ ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டாக போயிடுச்சு. இன்ஃபேக்ட் வேர்ல்டுலாம் பார்த்தா இந்தியா லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ் பண்ணுறாரு. அண்ட் சக்ஸஸ் ஆல்சோ வெரி குட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆக்சுவலி நான் 10 வருஷம் யூகேயில் ட்ரெயின் பண்ணி வந்தேன். இப்போது இங்கே நம்ம ரிசல்ட்டு யூகே ரிசல்ட்டுக்கான ஆக்சுவலி கொஞ்சம் பெட்டர் தான் இருக்குது. யூகேன்னு சர்ஜன்ஸ் வந்து இங்கே ட்ரெயின் பண்ணிட்டு போகிறாரு. இப்போ அந்த ஸ்டேஜில் வந்துச்சு இந்தியா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட். என்னென்னா சின்ன பசங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட்டு இல்லை வித்தியாசம் இருக்குது. அந்த சின்ன பேபிஸு எல்லாமே சின்னதாக இருக்கும், வெசல் சின்னதாக இருக்கும். அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸு, மானிட்டரிங் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாமே சின்னது ஸ்பெஷலாக இருக்கணும். அதனால லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சின்ன பசங்களில் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் பண்ண முடியாது. அடல்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறாருன்னா அதே ஹாஸ்பிட்டலில் சின்ன பீடியாட்ரிக் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும்னது கரெக்ட் இல்லை. அதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் டீமும் இருக்கணும், டாக்டர்ஸ் இருக்கணும், நர்சஸ் இருக்கணும், எக்யூப்மெண்ட் இருக்கணும். அதனால தான் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் பீடியாட்ரிக் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்ஸ்னா ஸ்பெஷலைஸ்ட் பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணால் ரிசல்ட்ஸ் நல்லா இருக்கும். தட் இஸ் அவர் ஒப்பீனியன் அண்ட் தட்ஸ் த ரீசன் வை ரெயின்போ ஹாஸ்பிட்டலில் பீடியாட்ரிக் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு.
இப்போ இந்த ரெண்டு பசங்க பேபிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பையன் ஆக்சுவலி ரொம்ப ரேர் டிசீஸ். இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்க்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் க்யூர்னு எங்கேயும் ப்ரூவ் பண்ணல. பட் நம்ம பண்ணிட்டு ஷோன் தட் it can completely change the life of the child. So similarly for the small baby also, almost சின்ன ஏஜ்ல டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணி இவ்வளோ ஸ்மூத்தாக ரிகவர் ஆனால் ஆக்சுவலி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா அது டோனர்ஸ். சின்ன சின்ன இப்போ அடல்ட்ஸ்க்கு கெடாவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அப்படி பண்ணிக்கலாம். பட் சின்ன சின்ன பசங்களுக்கு கெடாவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணணும்னா அது லிவர் நல்ல லிவர் கிடச்சி அதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி சின்ன பீஸ் கொடுக்கணும். அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை, அவ்வளோ நல்ல லிவர் கிடைக்காது கெடாவரில். அதனால பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னென்னா யாரோட ஃபேமிலி மெம்பர் டொனேட் பண்ணால் ஸ்மூத்தாக ஆகும் ஆப்ரேஷன். ஸோ இந்த ரெண்டு கேஸஸ் சக்ஸஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த திருநாவுக்கு அவர் மதர் டொனேட் பண்ணிட்டாரு, பேபிக்கு ஃபாதர் டொனேட் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அவர் தேர் விஷஸ், தேர் எஃபர்ட்ஸ் அண்ட் தேர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் வாட் ஹேஸ் brought both these children to recovery. So the only thing I would say is liver transplantation is a very successful procedure in our country. Transplant and பெரிய ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ் இருக்காது, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது, வேஸ்ட்டு பணம் வேஸ்ட், இதெல்லாம் ஓல்ட் நியூஸ். You can, in good center, you have very good outcomes with this kind of a transplant. And that's what I want, the honorable press members to also inform the public that transplantation can be done very successfully. Even in small children, small babies also, they can do very well and have a completely normal life after transplantation. Thank you. Operation. And operation usually children are quite sick actually. So recovery few months dose கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அதனால பாடியில இன்ஃபெக்ஷன் ஃபைட் பண்ண கெப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 3 to 6 months கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். ஆனால் வெளியே போனால் மாஸ்க் போடணும், ஹேண்ட் வாஷிங். நம்ம கொரோனா டைமில் எல்லா ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அந்த மாதிரி going to college, getting married, having children. So liver transplant problem, the life can be completely normal for the children, and as they grow, the liver will grow along with them. So in the 5 kg baby 200 grams liver கொடுத்தா, when the child is 20 years old, the liver will become 1.5 kgs, which is what is the normal size. And the medicine dose will be very low, because as the child grows, the medicine dose will not increase. So adnala risk will come down very, very quickly. So after first 6 to 9 months, the child can actually have a pretty normal life, except for the medication regular. Sir, my question is, sir, how much risk percentage was for this particular 8-year-old boy, and is the risk percentage reduces as one grows old, say from 8-year-old to 20-year-old, or even stretching to 50s and 60s? And besides the challenging part, what sort of medicinal tricks you have to do to save this boy? So the smaller, so basically liver transplant and damage and liver full எடுக்கணும், எடுத்து புது liver போடணும். You need to put the new liver. Then we need to join all the blood vessels of the child to the blood vessels of the liver. So small children will have small blood vessels. So smaller blood vessels means the blood vessels will block our risk, bleed our risk. So technically it has to be much more finer. So children's liver transplantation is technically more challenging than adults. Because adults can have very vessels. So normally, for example, adults can transplant panna, we use a 2.5. I use a 2.5 times magnifying groups. For babies, we have to use a 4.5 times magnifying groups, because otherwise, the clarity and the technique has to be perfect. That is the one thing. Second thing, the extremes of age are always difficult. So small babies, for example, baby Aditi, she was 6 to 7 kg. So obviously that is going to be much more challenging than an older child. On the other extreme, somebody who's done 65 or 70 years of age, they have their own set of problems. Or heart kidneys might be affected. So they post-operative management. So extremes of age are always a challenge. The younger the age, it's more of a challenge for the surgeons. The older the age, more of a challenge for the anesthetists, ICU and This factor, okay. Particular case. Yeah. So if you ask me what is the risk
So when you talk about risk, you're talking about the risk of success, isn't it? Yes, sir. Yeah, so success. So normally pediatric liver transplantation success, if you ask me, it is around 90 to 95%. I rate a percentage, sir. Which is, yeah, because pediatric operation, I mean, it depends on where they are done, obviously. It has to be done in experience centers, it has to be done by experienced hands. If the current expertise is there, we can have a success of 90 to 95%. In fact, in our personal experience, our children success is around nearly 97%. Okay, but that's not just because, you know, one person is surgeon, or it's because of the entire team. Everything is important in children's transplantation. You know, how the anesthesia is given during surgery, how the child is looked after in the ICU, how the nurses look after the small babies, how dedicated ICU. So we have a separate liver ICU in the unit, so where only the liver transplant children are looked after. So infection risks are much lesser. So all these precautions we take, that is the reason why we are able to achieve such excellent results in pediatric transplantation. Sir, one more question. Sorry, is the resisting power very important? It varies from each individual. Yes. So, see, the sicker the child is before the operation, the lower the resisting power, which means more care we have to take after the operation. So, you know, but what my experience, children are extremely hardy. You know, if the problem is the liver, you change the liver, you know, they really bounce back, they get back to being completely normal. A lot of the children will have a lot of growth retardation because of the liver disease. So normally 4 years old child, instead of being 20 kgs, might be only 10 kgs or 12 kgs because the liver is required for the growth. The minute we do a transplant, within 1.5 years, they'll get back to what a normal 5-year-old child should be. So that is how well children adapt to a transplantation. Surgery? It's a robotic surgery or? No, this is a standard open surgery. That is a standard way of doing liver transplant operation. Occasionally, very rarely, some centers can do selected cases robotic, but not in these cases. And generally speaking, that's the standard way. In both cases, the transplant is only option. Yeah. Before they came to us, they had tried, as explained by the parents, they had tried various medications. So, we didn't wanted to, tell them, something else works. When we are sure only the children need transplant, we counsel them with transplants. If we are talking about transplant, there are a lot of other children who are on medications who are following up also. But for these two children, transplant was the only option. Sir, the babies the liver problem, எதனால சார் வருது? என்ன root cause? டெஸ்ட் பண்ணாலும் குழந்தைய அம்மா வயிற்றில் இருக்கும்போது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இட் இஸ் அ ஜீன் ஆப்சென்ட். ஒரு ஜீன் இருக்கணும். நாங்கள் ஹியூமன் பாடியில் நீங்கள் பார்த்தா ஏகப்பட்ட ஜீன்ஸ் இருக்குது. சில ஜீன் லிவர் ஸ்பெசிஃபிக்காக லிவர் ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் இருக்குது. அந்த ஜீன் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த லிவர் வியாதி வரும். சில வியாதி பிலியரி அட்ரேசியா, அந்த வெஸ்ட் பெங்கால் சைல்டு நான் சொன்னேன்ல, அவருக்கு அந்த பித்தப்பையை இல்லை, ஆப்சென்ட். இட் இஸ் சம்திங் சிமிலர் டு சில குழந்தை தே வில் பி பார்ன் வித் ஹோல் இன் த ஹார்ட். அது எதனால வந்துச்சு சொல்கிறது ரொம்ப 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 கஷ்டம். அந்த மாதிரி பித்தப்பையை ஆப்சென்ட். ஸோ பித்தப்பையை ஆப்சென்ட்டாக இருந்தால் பித்த வெளியில் வரமாட்டுது. ஸோ அப்போ லிவர் வில் கெட் டேமேஜ். யூ ஹேவ் டு ரீப்ளேஸ் ஒன்லி. அந்த சேனல்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. ஹோல் லிவர் தான் நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். சரி, இப்போ இவங்களோட பேபிஸுக்கு ஃபாலோஅப்ஸ் அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? யூஸ்வலாக இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுற பேபி யூஸ்வலி தே வில் ஹேவ் நார்மல் லைஃப். தே கேன் கெட் மேரிட், தே கேன் ஹேவ் சில்ட்ரன். இவருக்கு லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஆகிருக்கு, இல்லை இவருக்கு இந்த வியாதி இருக்குது, இவரு குழந்தைக்கோ இந்த வியாதி 100% அப்படி சொல்ல முடியாது. They can almost have normal life. 99% வராது, திருப்பி வராது. There are a lot of options nowadays. Cost, nobody should think about cost. If the child needs transplant, we can sort out the cost. Generally in our center, for pediatric transplantation, the cost is 15 lakhs. Adult and donor and child operation. And in special cases, after discussing with the hospital, they have actually been able to do ready to do for 12 lakhs also. For government schemes, so the government schemes they can do it free of charge. That is also fully. As of now, we are going to apply. We will soon get it. As for criteria for the transplant, we have done 9. So one more is pending. We will get it soon. நாங்கள்
Today we are having this meeting to discuss the transplantation of Master Tiruna. He had a very rare liver disease, and it's been very recently discovered actually. The problem ரொம்ப ரீசென்ட்லி ஜெனட்டிக் ஸ்டடீஸ்னால தெரிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் நிறைய மெடிசின்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டாரு, ஒன்றும் சக்ஸஸ் ஆகலை. ரொம்ப ஜாண்டிஸ், ரொம்ப இச்சிங் ஆக்சுவலி, ஹோல் டே அண்ட் நைட் யூஸ் டு பி இச்சிங். அண்ட் அதனால ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான். ஸோ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் அவர் மதர் டொனேட் பண்ணிட்டாரு. அவர் மதர் லெஃப்ட் சைடு லிவர் ஷி டொனேட்டட், அண்ட் ஆப்ரேஷன் இஸ் கான் வெரி வெல், அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் reported liver transplantation for this disease in the world. So that's a big matter of pride for Chennai and for Tamil Nadu. I'm Dr. Karthik Narayan, now the pediatric intensive care department. So the liver transplantation is a team surgery oda விஷயம் முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் ICU care, அதுக்கப்புறம் லாங் டர்ம் ஃபாலோ அப். ஸோ இந்த ICU கேர் எதனால முக்கியம் அப்படின்னா, அது ஒரு பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டலில் அப்படிங்கும் போது ஒரு குழந்தைய நம்ம ICUவில் போஸ்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பார்க்கும்போது அதுக்கான சேலஞ்சஸ் நிறையா இருக்கும். நார்மலாக அடல்ட்ஸ் மாதிரி பெரிய ரத்த குழாய் இருக்காது, சின்ன நூல் யாரோட ரத்த குழாய் இருக்கும். அந்த ரத்த குழாய் மூலயமா நம்ம டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண உறுப்புக்கு ரத்தம் சீராக போகிறதுக்கு நம்ம வந்து பிளட் ப்ரெஷர்லேருந்து ஆரம்பித்து ஆக்சிஜன்லேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாமே அந்த நேரத்தில் சீராக பார்த்துக்கணும். ரெண்டாவது நர்சிங் கேர். இந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண பாப்பாலாம் ஒரு இனிஷியலாக கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு அவங்களோட இம்யூனிட்டி ரொம்ப வீக்காக இருக்கும், அதனால் இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் பார்த்துக்கணும். அதனால் நர்சிங் கேர் வந்து இந்த டைத்தில் ரொம்ப முக்கியமான தேவையாக இருக்கும். மூணாவது ஃபேமிலி அப்ரோச். அதாவது யூஸ்வலாக குழந்தைங்களுக்கு அவங்க அப்பாவோ அம்மாவோ தான் லிவர் கொடுப்பாங்க. அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கும், என்ன ஏதுன்றது. ஸோ அவங்களையும் கேரில் இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல் வழக்கமாக நாங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த பாப்பாவுக்கும் நம்ம அதெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணும்போது அவங்களுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ட்ரஸ்ட் லெவல் அதிகமாக இருக்கும். பேஷண்ட்டோடைய அவுட்கம் நல்லா வரதுக்கு message to the public about the liver transplant success that you just saw. So I think one important thing that I need to I want you to advertise is that liver transplantation is very successful, even for children. Okay. Oh yeah. Okay. Even for children, even for small babies, when you transplant is done in areas in centers with expertise, success rates are very good, more than 95% success. So transplant and a peri operation, panna enna prayojano, life irukadu annada, that is all old news. Now with the current techniques and the expertise, we are all trained in other countries and come, but actually now surgeons from other countries are coming to train with us because we are reach that level. So transplantation can be done safely, and the children can have a very good life after operation. So the transplant வந்து எவ்வளவு hours ஆச்சு? எவ்வளவு hours னா, so donor operation usually 5 to 6 hours ஆகும். Baby operation it take 8 to 10 hours. Again small babies னா கொஞ்சம் டைம் ஜாஸ்தி ஆகும், ரொம்ப ஃபைனா பண்ணும். பெரிய பசங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆகும். But usually around 8 hours for the child, about 5 to 6 hours for the adults. And donor normally family donors are best. ஏன்னா சக்ஸஸ் நல்லா இருக்கும், லிவர் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கும், எல்லா டெஸ்ட் பண்ணி தான் பண்ணுறாங்க. அதனால் கிராஃப்ட் acceptance rates are very good with living donor, and it is safe for the donor. நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு டோனர் எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி இந்த பார்ட் லிவர் எடுத்தால் டோனர் சேஃபாக இருக்கணும்னா ஒன்லி தென் வில் ப்ரொசீட். நார்மலி 1 month ஆப்ரேஷன் முன்னாடி எவ்வளோ பெருசு இருந்தது லிவர் அவ்வளோ பெருசாக அவங்களுக்கு டோனர் லிவருக்கு அந்த நல்ல க்ரோ ஆகிற கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அதனால தான் இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் வேறு தேங்க்யூ சார். டிரான்ஸ்பிளான்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒரு மேஜர் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம், குழந்தைங்களுக்கு வந்து பிளட் வெசல்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. அடல்ட் நம்ம டோனர்கிட்ட இருந்து இருக்கிற பிளட் வெசல்ஸ் இந்த ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணணும். பெரிய சைஸ் இருக்கிற பிளட் வெசல் குழந்தைங்களுக்கு மேட்ச் பண்ணணும். இது வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட் ஒரு ட்ரிக்கியான. ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பர்ட் சென்டர்ஸில் எக்ஸ்பர்ட் சர்ஜன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் டீம் இதில் பண்ணாங்க. குழந்தையோட ரெக்கவரி ஃபாஸ்டராக இருக்கும். பட் அந்த சர்ஜரிக்கு அப்புறம் குழந்தையோட ரெக்கவரிக்கு மெயின் இன்டென்சிவ் கேர்.
அதுக்கப்புறம் குழந்தையோட க்ரோத் நார்மலாக எப்படி ஸ்கூலுக்கு எல்லா குழந்தைங்களும் போகிறாங்களோ அதே மாதிரி ஸ்கூலுக்கு குழந்தைங்க போவாங்க, படிக்கிறது நார்மலாக இருக்கும். ஸோ அவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம், நார்மலாகவே க்ரோத். சில்ட்ரனுக்கு லிவர் டிசீஸ் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஏர்லியராக ட்ரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாலும் ரெக்கவரி ஃபாஸ்ட். இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நீங்கள் அடல்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டர்ஸ் நிறைய வந்திருக்கு. அவங்க டிரான்ஸ்பிளான்ட் சென்டர்ஸில் வந்து பீடியாட்ரிக் சம்மந்தமான பீடியாட்ரிக் நெஃப்ராலஜிஸ்ட்டோ, பீடியாட்ரிக் கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட்டோ இல்லை பீடியாட்ரிக் லிவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அவங்களாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்க மாட்டாங்க. எங்கள் சென்டரில் ஃபுல் எக்ஸ்க்ளூசிவாக ஃபுல் டைம் 24/7 இருக்கிறனால எனி டைம் ஆஃப் தி டே இன்க்ளூடிங் டயாலிசிஸ் தெரியும், எக்மோ சப்போர்ட் தெரியும், எல்லாமே பீடியாட்ரிக் சம்மந்தமான ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கிறனால இட் இஸ் மச் மோர் ஃபைனர் அண்ட் பெட்டர் அவுட்கம்ஸ். தட் இஸ் வாட் ஐ வுட் லைக் டு சே. ஸோ இஃப் இட்ஸ் பாசிபிள், pediatric patients are best managed in pediatric hospitals in India. Actually, recently, medicine seat medicine the joint center. So so we can have a completely normal life. Okay, so that message has to go to the general public. Thank you, sir. So, we are going to highlight one important achievement in the medical field and commitment of Rainbow Children's Hospital for pediatric health and health of children. From India, we are reporting in the liver transplant for this disease. Liver transplant we do for many diseases. நீங்கள் குழந்தைகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காமனாக ஒரு biliary atresia அந்த இதுக்கு பண்ணுறோம். செகண்ட் காமன் பார்த்தா அக்யூட் லிவர் ஃபெயில் ஆனால் நாங்கள் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் டிசீஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி ஹவ் டன் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இன் இந்தியா. எல்ஸ்வேர் தேவ் டன், சவுதி அரேபியாவில் ஒரு குழந்தைங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் வி தாட் வி வில் ஹைலைட் அண்ட் ஆல்சோ வி தாட் வி வில் ஹைலைட் வாட் ஒர்க் ஃப்ரம் த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் ரெயின்போ சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல். இது சேர்த்து we have done another 2 successful transplant in less than 6 kilo babies. We thought we will share. That is the highlight of this press meet. Thanking you all once more. I will just run through couple of slides. I will try and tell what is this PFIC13, அது எப்படி present ஆகும், அதுக்கு எப்படி நாங்கள் transplant பண்ணோம், எப்படி இப்போ குழந்தை இருக்கா, அது நாங்கள் highlight பண்ண போகிறோம். So next slide. So, இது ரொம்ப rare. So, whenever it is rare, how do we identify? நாங்கள் Google தான் பார்க்குறோம். You can see in the Google, it is written as ultra rare. So, with AI, with the AI tool நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, it is very, very rare. Recently, they have described, only in February 2025, in the வியாதியை கண்டுபிடிச்ச one 8-year-old boy, 8-year-old boy, he had jaundice since 3 to 4 years. இந்த லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரோக்ராம் பல வருஷங்களாக நடந்துட்டு இருக்காங்க. பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல், அதாவது குழந்தைகள் ஹாஸ்பிட்டலில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட ப்ரோக்ராம் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது மற்ற மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம குழந்தைங்க ஹாஸ்பிட்டலில் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுறது 3 விஷயங்கள். ஒன்று, குழந்தைங்க ஹாஸ்பிட்டல் இது டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றது டிரான்ஸ்பிளான்ட் முடிச்சுட்டு பாப்பா வெளியில் வரதோட ஏதோ ஆகிடுது. ஓட்டிலேருந்து வெளில வந்தால் பிரச்சனை முடிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. ஓட்டிலேருந்து வெளில வந்ததுக்கப்புறம் தான் முக்கியமான விஷயமே இருக்குது. அந்த டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணப்பட்ட கிராஃப்டை நம்ம பத்திரமா பாதுகாத்து அதுக்கப்புறம் பாப்பாவுடைய ரிக்கவரிக்கு நம்ம எய்ட் பண்ணணும். ஸோ அந்த வேலை தான் பீடியாட்ரிக் ஐசியூ யூனிட் ஒரு டீமாக ஹெப்படாலஜிஸ்ட், நெஃப்ராலஜிஸ்ட் எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த பீடியாட்ரிக் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கும்போது இவங்க எல்லாருமே ஃபுல் டைமாக இருப்பாங்க. மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டியில் எல்லாம் விசிட்டிங்காக வருவாங்க. நம்ம கேட்டு அப்புறம் அவங்க இவங்க எல்லாம் ஃபுல் டைமாக இருக்கிறதுனால நமக்கு ஏதாவது ஒப்பீனியன் வேணும், இன்னும் எந்த காம்ப்ளிகேஷன் வேணாலும் நடக்கலாம் பாப்பாவுக்கு போஸ்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட். ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தில் we are very happy that doing in a pediatric transplant it was very comfortable for us to ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் நம்ம பேஷண்ட்டோடைய ஆப்டிமல் அவுட்கம் என்ஷூர் பண்ணுறதுக்கு. ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் நர்சிங். குழந்தைங்களை மேனேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறவங்க, ஐசியூவில் பார்த்துட்டு மேனேஜ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிற நர்சஸ்